ভিডিওতে আমরা র্যান্ডম পাসওয়ার্ড জেনারেটর নিয়ে কাজ করব। একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ডে অ্যাটলিস্ট একটা আপার কেস লেটার, একটা লোয়ার কেস লেটার, একটা ডিজিট আর অবশ্যই একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে হবে। ফার্স্টে র্যান্ডমলি জেনারেট করব একটা আপার কেস লেটার, তারপর র্যান্ডমলি জেনারেট করব একটা লোয়ার কেস লেটার, তারপর র্যান্ডমলি আমরা জেনারেট করব একটা ডিজিট, এরপরে র্যান্ডমলি জেনারেট করব একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার, আর এবার এদের পজিশনকে আমরা শাফল করে দেব, কজ আমরা চাই সবগুলাই আমাদের র্যান্ডম ডিজিট আসবে, র্যান্ডমলি জেনারেট হবে। সো এবার পাসওয়ার্ডের টোটাল লেংথ থেকে আমরা মাইনাস করব 4কে, কারণ আমি অলরেডি 4টা ক্যারেক্টার পেয়ে গিয়েছি। এবার ওই লেংথে আমরা আরো ক্যারেক্টার জেনারেট করে আগের পাসওয়ার্ডের সাথে আমরা কনকেট করে দিব, তারপর আমরা পেয়ে যাব আমাদের র্যান্ডমলি জেনারেটেড পাসওয়ার্ড। ওকে, লেটস স্টার্ট করি। ফার্স্টে আমরা র্যান্ডম মডিউল ইম্পোর্ট করব, তারপর ইম্পোর্ট করব স্ট্রিং, পাসওয়ার্ডের লেংথ আমরা ইউজার থেকে নিতেছি। সো ইউজারের ইনপুটটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে লেংথে নিয়ে রাখবো, অ্যান্ড দেন আমরা পাসওয়ার্ড নামে একটা স্ট্রিং, খালি স্ট্রিং ইনিশিয়ালাইজ করি, এটা পরে কাজে লাগবে। তারপর আমাদের অ্যাটলিস্ট 4টা পজিশন লাগবে, একটা আপার কেস, একটা লোয়ার কেস, একটা হচ্ছে গিয়ে ডিজিট, আর একটা পাংচুয়েশনের জন্য, কজ অ্যাটলিস্ট এই কয়টা স্ট্রং পাসওয়ার্ডের জন্য একটা করে থাকা লাগবে। সেজন্য আমরা রেস্ট লেংথ, টোটাল যে ইউজার লেংথ দিবে সেখান থেকে আমরা 4 মাইনাস করে আরেকটা ইন্ডেক্সে নিয়ে রাখছি, আরেকটা ভ্যারিয়েবলে নিয়ে রাখছি। তো এখন আমরা আগে ইনশিওর করি যে আমাদের অ্যাটলিস্ট একটা আপার কেস, লোয়ার কেস আর একটা হচ্ছে গিয়ে পাংচুয়েশন, একটা ডিজিট মাস্ট থাকে। সেটার জন্য আমরা যেটা করব, ফার্স্ট আমরা আপার কেস দিলাম। সো এখানে স্ট্রিং ডট আস্কি আপার কেস যেটা করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে আপার কেসের স্ট্রিং লেটার থেকে র্যান্ডমলি একটা আমরা চুজ করব, এন্ড তারপরে লোয়ার কেস দিতেছি। এখন আমার কিন্তু এগুলার পজিশন গুলা কিন্তু র্যান্ডম থাকতেছে না, এগুলার পজিশন গুলা আমার চেঞ্জ করা লাগবে, যেহেতু পাসওয়ার্ডটাকে একদমই র্যান্ডম হইতে হবে। সো সেটার জন্য আমি পজিশন গুলা শাফল করব। ওকে, সো আমার হচ্ছে গিয়ে এখন পাসওয়ার্ডের এই পাসওয়ার্ডে আমার যা যে 4টা আমি নিছি, এই 4টাকে আমি শাফল করে
শাফল করা এলিমেন্ট গুলাকে আবার হচ্ছে গিয়ে এই ফাঁকা স্ট্রিং এ হচ্ছে গিয়ে জয়েন করে স্টোর করছি। এখন আমি একটা লিস্ট নিব। যদি আমার এন আসে, আমার হবে লোয়ার কেস। এন হবে হল ডিজিট। Okay, so let's run this. রান করার পর এখানে আমি চাইলে অ্যাটলিস্ট আমার 8 হওয়া লাগবে, বাট আমি চাইলে 10 দিতে পারবো। ওকে, আমার এখানে একটা এরর দিতেছে, it's because when on your component tree। আচ্ছা, সো ওকে, এখানে চয়েসেস হবে না, চয়েস হবে। Just run this again. 10। Okay, so this is my password। এটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, you can just so my password is this। So এটা just copy করে paste করলে you will get your password।